everyone, welcome back to our channel Legal Next. Today we are diving into a very important topic under Bharatiya Nyaya Sanhita 2023, the territorial and extraterritorial application of law. What does that mean? Who exactly is covered by Indian criminal law, and can the BNS apply to someone who commits an offense outside India? Let's break into all down in the simplest and clear way. Territorial application. The Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 intends to provide a general penal code for India. The territorial waters of India are part of India, and offence committed within the territories water of India will be deemed to have been committed in India and is made punishable in India. ടെറിട്ടറി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നോട്ട് ഓൺലി ലാൻഡ് ബട്ട് ഓൾസോ വാട്ടർ. ഇന്ത്യയുടെ ടെറിട്ടറിയൽ വാട്ടറിൽ സംഭവിക്കുന്ന എന്തൊരു ഒഫൻസും ഇന്ത്യക്കകത്ത് ട്രയൽ ചെയ്യാനും അതിനെ പണിഷ് ചെയ്യാനും ഇന്ത്യക്ക് അധികാരമുണ്ട്. പേഴ്സണൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ. This Sanhita applies to all person who has committed an offence under the Bharatiya Nyaya Sanhita anywhere in India. Thus, anyone, citizens and foreigners who has committed an offence punishable under Bharatiya Nyaya Sanhita within the territory of India is amenable to the jurisdiction of Indian courts and is liable to be punished. Personal application എന്നാൽ Bharatiya Nyaya Sanhita പ്രകാരം പണിഷബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒഫൻസ് കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യക്കകത്ത് കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയും മേ ബി സിറ്റിസൺ ആൻഡ് ഫോറിനേഴ്സ് അവർ ഈക്വലി പണിഷബിൾ ആയിരിക്കും. ഇതിനൊരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദ കേസ് മുബാരിക് അലി അഹമ്മദ് വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മുംബൈ AR 1957 SC 857. The accused was a Pakistani national who was residing in Pakistan. The accused made false representation to the complainant at Bombay by letters, telegrams and telephones talks, and as a result of which the complainant parted with money to the tune of over rupees 5 lakh to the agent of the accused at Bombay. As a result of the extradition process taken against the accused, he was arrested while he was in England and was brought to Bombay, where he was tried and convicted for offence under Section 420 of IPC. The Bharatiya Nyaya Sanhita is applicable to all persons, both citizen and foreigners. If an offence is committed within India, there are certain exceptions to this. President and governor, foreign soldiers, ambassadors and other diplomatic agents, foreign army. ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത പ്രകാരം ഇന്ത്യയിലെ സിറ്റിസൺസും ഫോറിനേഴ്സും ഒരുപോലെ അപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. പക്ഷെ ചില കേസസിൽ ഇതിൽ എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പ്രസിഡന്റ്, ഗവർണർ, ഫോറിൻ സോവറൻസ്, അംബാസിഡേഴ്സ് ആൻഡ് അതർ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ഏജൻറ്റ്സ്, ഫോറിൻ ആർമി തുടങ്ങിയവർക്ക് ഒരു എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. President and Governor. The President of India and governors of states are exempted from the jurisdiction of all courts in India under Article 361 of the Constitution. No criminal proceedings can be initiated or continued, and no process for the arrest or imprisonment shall issue against these high dignitaries. Foreign sovereign. So, foreign sovereign are not amenable to the criminal or civil jurisdiction of Indian courts. They are completely immune from the jurisdiction of Indian courts by virtue of public international law. Article 361 പ്രകാരം പ്രസിഡന്റോ ഏതൊരു സ്റ്റേറ്റിലെയും ഗവർണേഴ്സിനോ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനോ ഇംപ്രിസൺമെന്റ് ചെയ്യാനോ കഴിയില്ല. ഫോറിൻ സോവറൻസിനും ഇത് ബാധകമാണ് പബ്ലിക് ഇന്റർനാഷണൽ ലോ പ്രകാരം. Ambassadors and other diplomatic agents, no criminal proceeding can be initiated against them in India for the offence committed by them while they are in Indian territory. Foreign army. Armies of foreign state are exempted from the jurisdiction of Indian courts when they are within the territory of India with her consent. Extraterritorial application of the Bharatiya Nyaya Sanhita. The jurisdiction to try an offence committed outside India is known as extraterritorial jurisdiction of Indian courts.
Section 1, subsection 4 and subsection 5 of Sanhita provides the punishment of offence committed outside India. If an Indian citizen commits an offence punishable under BNS beyond India, he can be tried and convicted for such offence in India. If any person commits an offence under Sanhita of any ship or aircraft registered in India, whenever it may be, he can also be tried and convicted in India as Section 1, subsection 4 and 5. Extraterritorial application of Bharatinian Sanhita. നോർമലി ഇന്ത്യക്കകത്ത് ഒരു ഒഫൻസ് കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയെ മാത്രമേ ഇന്ത്യൻ കോർട്ടിൽ ട്രയൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷേ ചില സർക്കംസ്റ്റാൻസ് സെക്ഷൻ 1 സബ്സെക്ഷൻ 4-5 പ്രകാരം ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് ഒരു വ്യക്തി കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒഫൻസ് ഇന്ത്യക്കകത്ത് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിന് എക്സാമ്പിളായി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺസ് BNS പ്രകാരം എന്തെങ്കിലും ഒഫൻസ് കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവരെ ഇന്ത്യക്ക് അകത്ത് ട്രയൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ ഇന്ത്യയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഷിപ്പോ എയർക്രാഫ്റ്റോ അത് എവിടെയാണെങ്കിലും ഏത് ഓഷനിലാണെങ്കിലും അവരെ ഇന്ത്യക്കകത്ത് ട്രയൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. Essentials of application of intra-territorial jurisdiction. Location of the offence within Indian borders. Application to all persons within India. Principle of territory, inclusive of territorial water and airspace. Exclusivity of jurisdiction within boundaries. Location of the offence within Indian borders. Intra-territorial jurisdiction apply only when the offence is committed within Indian geographical boundaries. This includes all states, union territories, territorial waters and airspace under Indian control. Crimes committed in these regions are governed by BNS regardless of the nationality of the offender. ഇൻട്രാ-ടെറിട്ടോറിയൽ ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ അപ്ലൈ ആവുന്ന കേസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യക്കകത്ത് നടക്കുന്ന ഒഫൻസ് മാത്രമേ ഇതിൽ ബാധകമാവുന്നുള്ളൂ. അത് വന്നിട്ട് യൂണിയൻ ഓഫ് ടെറിട്ടറിയുടെ അകത്തുള്ള ടെറിട്ടറിയൽ വാട്ടേഴ്സ് ആവാം, എയർ സ്പേസ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ലാൻഡ് സ്പേസ് ആവാം. ഇവിടെ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്രൈംസ് വന്നിട്ട് അത് വിത്തൗട്ട് റിഗാർഡ്ലെസ് ദ നാഷണാലിറ്റി ഓഫ് ഒഫൻഡർ ഇവിടെ ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്ലിക്കേഷൻ ടു ഓൾ പേഴ്സൺസ് വിത്തിൻ ഇന്ത്യ. According to Section 4 of the BNS, intra-territorial jurisdiction ensures that any person within India, wherever citizens, foreign nationals or stateless individuals is subject to Indian law for any offence committed within its border. Principle of territoriality. The principle of territoriality is the foundation of intra-territorial jurisdiction, which dictates that the law applies based on the location of the act or omission. This principle ensures that offences occurring within India fall under the jurisdiction of Indian courts and the BNS. Inclusivity of territorial waters and airspace. Intra-territorial jurisdiction covers not only land but also India's territorial waters and airspace above its landmass and waters. This inclusion ensures comprehensive jurisdiction over crimes committed within any part of Indian territory. Exclusivity of jurisdiction within boundaries. Indian law has exclusive jurisdiction over crimes committed within its borders, means no other country's legal system can interfere with offense committed within Indian territory. Exclusivity of jurisdiction within boundaries. ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ ലോ പ്രകാരം ഇന്ത്യക്ക് അകത്ത് ബോർഡറിനകത്ത് കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു ഒഫൻസും വേറൊരു രാജ്യത്തിന് അതിന് മേലിൽ നിന്ന് ട്രയൽ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. Essentials of extra-territorial jurisdiction under BNS. Application beyond Indian borders. Application to Indian citizens and entities abroad. Application to offences on Indian ships and aircraft. Certain offences affecting Indian sovereignty and security. Principles of universal jurisdiction. Application beyond Indian borders. Extraterritorial jurisdiction allow the BNS to
be applied to offences committed outside India. This extension of jurisdiction ensures that certain offences by Indian citizen government officials and specific cases involving Indian interest are punishable under Indian law, regardless of where they occur. Application beyond Indian borders എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു ഓഫൻസും ഇന്ത്യയെ ബാധിക്കുന്ന ഏതൊരു കാര്യത്തെ പറ്റിയുള്ള ഒഫൻസ് ആണെങ്കിലും ഇന്ത്യക്കകത്ത് അതിനെക്കുറിച്ച് ട്രയൽ നടത്താൻ പറ്റും. Application to Indian citizens and entities abroad. Under Section 5 and 6 of BNS, Indian citizens are subject to Indian law, even when they commit offence outside India. This provision applies to Indian nationals, officials, and entities holding them accountable for crimes regardless of location. Section 5 and 6 പ്രകാരം ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ സബ്ജക്റ്റ് ടു ഇന്ത്യൻ ലോ അവർ എവിടെയാണ് ഒഫൻസ് കമ്മിറ്റ് ചെയ്തത് എന്നതിനെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഇന്ത്യക്കകത്ത് അവർ ട്രയൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതിന് ആരൊക്കെയാണ് ഉൾപ്പെടുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽസ്, ഒഫീഷ്യൽസ്, എൻറ്റിറ്റീസ് എല്ലാവരും ഇതിന് കീഴിൽ വരും. Application to offence on Indian ships and aircraft. Extraterritorial jurisdiction also covers offence committed on Indian ships and aircraft as outlined in Section 5 and 6 of BNS. This ensures that crimes occurring on Indian registered vessels or aircraft, irrespective of their location, are subject to Indian law. Section 5 and 6 of BNS പ്രകാരം ഇന്ത്യൻ വെസൽസോ എയർക്രാഫ്റ്റിലോ നടക്കുന്ന ഏതൊരു ഒഫൻസും ഇന്ത്യക്കകത്ത് ഇന്ത്യയുടെ ടെറിട്ടറിക്ക് അകത്ത് സംഭവിച്ചതായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു. Certain offences affecting Indians' sovereignty and security. Extraterritorial jurisdiction extends to certain offences that affecting Indian sovereignty, security, or interest, even if these offences are committed outside its borders. This application to crimes such as terrorism, cybercrime, or offense that impact Indians' national interest or citizens. The focus is on protecting India's global interest. ഇന്ത്യയുടെ ഇൻട്രസ്റ്റിനെ ബാധിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒഫൻസ് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് കമ്മിറ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇന്ത്യൻ ടെറിട്ടറിക്ക് അകത്ത് സംഭവിച്ചതായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടെററിസം, സൈബർ ക്രൈം ഒഫൻസസ് ഓഫ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒഫൻസസ് ഇന്ത്യക്കകത്ത് കമ്മിറ്റ് ചെയ്തതായിട്ട് കണക്കാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ട്രയൽ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Principle of universal jurisdiction. In specific cases, India's extraterritorial jurisdiction is rooted in principle of universal jurisdiction, allowing prosecution of serious offences like piracy or war crimes. These principles assert that some crimes are so served they can be prosecuted universally, ensuring justice beyond borders. Territorial and extraterritorial jurisdiction under the Bharatiya Sanhita clearly show how the law protects Indian interest both within the country and beyond its border. The territorial jurisdiction ensures that every offence committed inside India governed by Indian law, maintaining order and justice within our boundaries. Extraterritorial jurisdiction, on the other hand, expands this protection by bringing Indian citizens, Indian registered ships, aircraft, and offences affecting India under the reach of BNS, even if they happen outside India. So, in simple words, BNS ensures that no crime goes unpunished, whether committed inside India or connected to India from anywhere in world. This balance of jurisdiction strengthens India's legal system and ensures accountability on a global scale. So thank you for watching this video. If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe for more legal insights.